Masu kallo barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin ina mafita. Shirin ina mafita shiri ne wanda ke duba abubuwan da ke faruwa da mutane, kama daga cin zarafi da dai sauran abubuwa dai, kama daga ƙananan yara, manya, tsoffi ko ma wanne inda aka ce bil'adama ne. Wacce ni Farida Sanusi Abubakar zan jara gamar shirin tare da abokin aiki na Amos Paul. da kuma bakonmu na yau. Professor Eji Kasambo. Barka da shigowa cikin shirin. Barkan ku da. Da farko ko kuma kafin mu tsunduma cikin shirin masu kallo bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun dawo shirin namu zai ɗora, a dakacin muna dawa ba da jimawa ba. Barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Idan yanzu ka zo ko yanzu kika zo ko yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ɗin ko kuna kallon shirin ina mafita na tashar haske maganin duhu. Kana yau muna tare da babban bako na aka ce muku babba to ana nufin babba ne. So wanda ya fice yana da makarantar shi wadda ke running, yana da mutane da yawa a ƙarƙashin shi. Ya yake coping da ire-iren mutanen da suke tare da shi, wannan shi zai bamu amsa. Bari mu fara da wannan. Ina godiya da wannan gayatan da aka bani. Ni ne shugaban makaranta kwaleji na ilimi na Zin, the College of Education Zin. Na nike aiki a matsayin shugaba. Ba mai sauki bane kana tare da jama'a. Akwai waɗanda muke aiki da su, kuma akwai 'yan makaranta, sannan kuma akwai mutanen gari, duk muna zaman tare da su. Amma a rayuwa in kana so ka yi zama wanda zai cancante, wanda za a yaba maka, sai kana da hakuri. Domin mutum ɗan adam ba za ka iya gamsar da shi duk kowane abin da za ka iya yi ba. Amma cikin hakuri za ka iya tafiya tare da kowa. A cikin akwai masu zage mu, a cikin akwai wanda suna yaba mana, a cikin kuma akwai waɗanda suna farin ciki da abin da muke yi. To amma duka roƙon Allah muke nema ya ba mu iri halin da zai sa mu yi zaman tare da jama'a. To babu abin da ya fi hakuri a rayuwa. To a makarantar kuma inda muke muna karanta da mutane, muna karanta da yara wanda ya kamata mu koya musu halayen da in sun bar makaranta, in sun shiga jama'a, su ma su koya ma mutane, domin a gani irin zaman da zai cancante, wanda zai kawo cin gaba na al'umma. To a nan kuma malamin da muke da su ma muna gaya musu irin rayuwar da za su yi, domin sun zama kamar wasika ne, ana karanta su duk inda suka shiga, ana karanta halayensu. Yara suna karanta su, yara suna gani. To yara nan da suke karanta su suna gani, ya kamata su ma in sun samu wani abu mai kyau a jikin wayannan mutane, to shi zai kawo cin gaba. Ka san daga iyaye sai malamai. Sai malami. Domin tarbiyya kam sai malami. Daga iyaye sun bar ma malami. So dole ne kai a matsayinka na malami ka zama mai hakuri, ka zama mutum kuma wanda za ka iya zaman tare da kowane mutum. Ka zama mutum ne wanda baka so kanka, amma kana son jama'a. To in kana tafiya da wannan zai yi kyau. Amma abu ya zo kana so ka ce sai kai tafiya ba zai yi kyau. To shi yasa yana da kyau wani lokaci ka bar naka tunani, ka bar naka son zuciya, ka ɗauki zuciya da zai kawo ɗaukaka. Ka san abin da ke ban mamaki? A ɗaliban da ke da shi fa a makarantar shi, ba ma masu jin magana kaɗai ba.
akwai waɗanda suke da ɗan matsaloli kama na kunne Yes, the haka. deaf. Yes, To the deaf. abun And the gaba ɗaya cripple. sai yana ƙara sa ni ina jin daɗin irin yadda ke tafiyar da mutanen da suke wannan makarantar. Yes, as you even said that reminds me, I wanted to throw him a question on that. How can you rate the standard of, Prof, once again, you're welcome. How do you rate the standard of education in your institution? You know, it's something that, with this said, someone cannot back at his own success, but at least, please want you to rate the standard of education in your institution. In fact, I think I have 100% success in my school. Okay, how can you prove that? Yes, I will prove that by proving that, yes, academically, my lecturers are qualified lecturers. Wow. Because in those days, with your first degree, you can become a chief lecturer. Okay. But nowadays, you will not be a chief lecturer. The minimum you have is the master degree. Wow. And as I'm talking to you now, if you go to College of Education Zinc, we have over 30 PhD holder. 30 PhD holder. Okay. And currently, we have over 20 that are undergoing PhD program. I hope they will not run away when they finish. That is now, if you, in fact, the joy is that the College of Education collect salary more than the university. The salary of a chief lecturer in the College of Education is far higher than the salary of a professor in the university. Then they won't run away. So there's no way There's no way to go. It is only those that want to bear the name professor that wants to move from College of Education to university. But when they get there, they realize that the salary will be slashed down. They regret it. I keep on telling them, don't go anywhere, remain here. Thank God, federal government have given us the mandate to run what we call dual mode. Okay. Dual mode is a mode whereby we run NCE, we also run degree program without affiliating to any institution. Oh, so you don't have on our own, we don't have to affiliate affiliate. on it. In fact, for federal colleges of education, they have given them the mandate to start this September. They are starting in this September. But for us that operate under the state, we have to give it, we have to submit it to the House of Assembly so that they can domesticate it for us. So, in our own case, we have already forwarded it. Okay. It is with the Ministry of Justice. They will just forward it to the governor and then pass it to the House of Assembly so that they can pass it into law for us, so that we can equally run that. So with that, there's a possibility for you now to see yourself as a professor also, since you will be running the degree program. So I think with this, I have no doubt. And in my school, where I say I will rate it 100%, is that if you go, the teachers we have, nobody takes his job on serious. They're all serious people. Because I personally, I go to classes to check whether lecturers are really going to the classes or not. And even when lecturers are going to the class, I will enter the class and stay unknown to them to see what they are teaching the student, whether it's in line with the syllabus or not, whether they're really giving them what they are supposed to give them or not. And that is why I say I'm very sure, because I know, in fact, the students that will graduate from 2023 upward, I don't have any doubt, they are very, very well employable, not as before. Okay. Kasan ba, akwai wasu irin makarantun gaba da secondary wadda ni ganau ce ma ba jiyau ba, irin na gani da ido na ba na ji ba. Tun ina makaranta, that was tun irin 2012, 2013, akwai wani mai ɗaukan hoto. Ni na san shi a ɗaukan hoto ne har muka kare makaranta duka ɗaukan hoto yake yi. Amma yanzu shi lecturer ne. Lecturer ɗin ma idan ya zo to me ma zai karantar? Sai dai ya zo ya ce to, kowa ya shiru, wa yake so a yi karatu? Waye kuma yake so ya tafi ya je ya huta? Sai ka ga to dama an gaji sai ya ce a sallame mu kawai mu tafi, sai dai ba da no supervision in that school. Irin baya ma karantarwa gashi nan. Sai dai dan nemi ko class rep ya dan bashi takarda, okay to kai ka tashi ka karantar in gani ko kuma kaza irin kwata-kwata ma method of teaching din ma bayi da shi. To less of a ce wai gashi nan abin da yara za su koya a tare da shi ko kuma manya. So Prof, based on what you just said, your students, you've rated the standard of education here, but what of the students? Are they attentive? You know, Farida made mention of you have those that are less, how do I call them, disabled? Because they said they don't like that name. Sorry, I think there's a name they use called disabled. And
how do you cope with all this stress in the school? Because I know definitely there must be special facilities for all these things to take place. Yes, actually, we even had a meeting with the JAM, one of the JAM policy meeting. The even this 16 to 17 of this month, JAM is also calling us for another meeting, and this meeting is equal admission opportunity for disabled and then people that are physically sound. Now, if you look at it, the problem we face in our school, or we are facing in our school, is that we don't have this facility. For instance, the disabled, those that are going on the wheelchair. It means if you have the hostel and the hostel is upstairs, we have to create this pathway that they can push them climb. It's not a staircase. They can follow through that. So we have to use that. Then if you have the blind, it means you have to provide the gadget that they can use to hear. Not they can record, so that they can be listening. And then if you have the deaf, we must have this interpreters that can machines that can interpret this whatever. Or the teachers that can be doing sign language. Teachers that can show the sign language. Even though I have about 2 deaf female students in my school, but all that they do is that we instruct the lecturer, since we don't have the facility, write whatever you want on the board. Then they will copy, and then they will go and read on their own, because they see, since they don't hear, but they can read. And that is what we do. So we are saying, actually, JAM is also encouraging. Whenever we have any facility by the TED fund, they are also encouraging us to make sure that we inculcate or we accommodate facility in such a way that those people with disability can be able to enjoy these facilities. Yes. So even in the library, some of the books, we have to have audios. Yes. So that for the blind they can listen. Not necessarily that they must read it, so they can listen to them. So these are some of the things that we need. I think for either we still have to go back to Mutumbi, because they have places now that they can go to and become better. Because they were complaining, Prof, you were witness when we had a program with them, and we were grateful to the government for being able to reach out to start renovating their hostels, and we're hoping for more things to happen to that school. And based on what you said, I think you're really encouraging them to come and learn. So for that, what do you think of such things? I see it very interesting. Kaga abu ne mai amfani sosai in aka ce yau kowa da kowa kunce da waɗanda ba su da matsalan ji ko gani, da waɗanda suke gani da kuma ji, a ce kowa ana ɗaukan shi daidai kuma suna tafiya daidai. Sai dai tambayar da nake so maka, akwai ɗaliban da kuka yaye masu waɗannan matsaloli haka? To akwai, amma kamin in zo makarantar shine aka yaye su, amma kuma ban san inda suke yanzu ba. Amma a yanzu mun da shigowa na create platform da muna ce shi alumni, wato waɗanda sun ƙare makarantar a da, to muna creating so da mu samu link da su, so da waɗanda za su gama yanzu su samu mu yi link da su, idan akwai zarafin da za su ba su haƙi, ko kuma za mu yi connect nasu su yi connecting nasu a wani wuri, to duk wayannan muna so mu kawo domin iri wayannan mutane. Amma kuma idan kamar wanda na faɗa waɗannan kurama guda biyu ne da ke magana a makarantar mu muna so idan sun ƙare, it is our responsibility we make a special request my government to retain them, so that su yanzu tun da they are doing very well. In fact, there's one of the ladies, Tana, in fact, she's excellent. Ba za ka masani in ba an gaya maka ko kuma kana magana ita sannan za ka gani ba za ta yi responde ba, sai tana yi maka da hannu ba za ka san cewa kurma ba ce. Some of them can even read lips. Yes, you're talking, they're reading your lips and they understand what you're saying. To, haka irin su idan mu sun ta gama mu ajiye ta, zai karfafa mu sabo ɗibo waya su tun da muna da ita amma sai malama. Za ta karanta da waya su. To irin su haka muke so. Yanda kai magana a mutum biyu idan za su iya turo mana yaran su, to mu will be very grateful.
and then on the process malamai su ma za su zama yace mu kawo su annan su ma su zo suna zuwa suna karantar da su muna kisanci ko kuma mu samu zarafi mu dauke su anan so that we cannot send them mu tura su je su kara ilimi su ma su sake dawo to kaga zai taimake mu gaskiya zai taimaka sosai kaga na anan ba wanda zai ce bambanci akwai bambanci domin shi kurma ne shi yasa bai so ya je karatu domin shi kurma ne ba a son shi wanda ba zai taso ba domin ya san cewa akwai zarafi haka ne ana yawan ta samun ire-iren waɗannan matsalolin a cikin al'umma ko a gurin iyaye sai ka samu ta haifi wannan don yana da wani matsala ko kafa babu ko hannu ya samu damuwa ko kuma ba ido ko kuma ba kunne sai ka ga uwan sai ta ce kai wannan kama ba wani amfani ne da shi ba ana samu har a uwan da ta fi imanin 'ya'yanta sai ka ga ba za ta damu da karatun yaron ba za ta damu da komai nashi ba ta ce wannan kan bai da amfani bari in tada masu amfani tukunna in ya so to kaga ire-iren wannan shi yake kawo ake samun wani irin hatred tsakanin sai ka ga ko yaya yana kin kanin shi ko kuma kani yana kin yayan shi saboda me an nuna musu bambanci daga gida to ina ga cikin al'umma a ce ka fita waje don ga matsalan da kake fama da shi wanda Allah ne yake halitta kuma aka ce idan mutum bai mutu ba a gama mishi halitta ba za ka ga mutum da kafan shi gobe ka ga babu da waye nashi halitta da yana canzawa in ba dai mutum ya mutu ba sannan kuma yana da kyau a ce mutane ma kar su dinga kyamatan su kaman haka sannan aka samu masu ba da shawara irin haka tunda muna da makarantu a ce primary school akwai na ire-iren waɗannan mutanen kana secondary school sannan gashi college of education ai kasan komai zai tafi daidai kenan shi yasa ire-iren su kuma kasan an tada su suna zuwa su zama wani irin manyan mutanen da ko wanda yake da hannu da kafa kunne da ido karyan shi ya kai wancan I get what you're saying. There's privilege in everything, and everybody has the right to become better. So, Prof, based on what Farida just said, I think you have to enlighten us on the difference between. Everybody wants to rush to universities. University. Nobody wants to think of polytechnic or college of education. I think you should enlighten us on polytechnics, monotechnics, and then university, so that people can be able to understand. I think everybody will tell you that he wants to be a professional and go to the university. But have you asked yourself of the talent? So, Prof, I think we need a lot of enlightenment on this scheme. You see, actually, we have to go back to primary school. In those days, in primary school, when you're in primary school, the teacher will look at you and you know your ability in areas where you can perform. Do they do that? They can look at you, they'll be able to know, so that they can channel you towards whatever you become in future. But Prof, do they do that? The teachers themselves are not even qualified. Okay, now that's the teachers in primary schools are not even qualified because most of them are dropped out. In those days, those who teach in primary school were either grade 2 or grade 3 from teachers' college. Okay. Now teachers' college have been abolished. Oh, we don't have teachers' no more teachers' college. So because there's no more teachers' college, no way we can now say, okay, we want to tailor you to become a teacher. Yes. Then, even the secondary school we have now, we don't have guardian and counseling unit. That's true. Where we cannot say, okay, we want to see, bring this child, look at him so that you can guide him, you can give him the channel you follow. There's none. That is why colleges of education are lacking of students. Yes. And that's why we don't have people that will pick interest to go to college of education. Then, in those days, even for example, if you look at Mubi, we had technical college. Yes, those days. The technical college function again. That is the only way that you can go to polytechnic. Okay. We are colleges that we are building people to go to polytechnics because they are technicians. Okay. But these colleges are abolished. They are no longer there. Government is not interested in bringing these colleges. Everybody, secondary school. And in this secondary school, the only idea people have is university. So, Prof, you're making me to understand something now, that basically if we had used that system of education, when they find out your abilities from primary school, they push you to the right place, either a technical college or teachers college, or a secular university, or do other things. But these things are not there. Everybody is just going to secular secondary school, and then I all go to university without counseling. And even in that university, JAM, you write JAM.
JAM, when you are writing JAM, you have 3 choices. University, Polytechnic, College of Education. Yes. Now, when you apply university and university do not give you admission, it means you miss out that year. Yes. Instead of JAM now to either send you to your second choice, which is Polytechnic, or your fourth choice, which is College of Education, JAM will say, let the colleges of education and Polytechnic go and scout out for students for themselves, which is not possible. Which is not possible. And people look at teaching profession now as even it is nothing because it is not encouraged. And people fail to understand that even the university you are going, it is a teacher that will teach you. So, and you are running away from being a teacher. And then who do you want to teach you? Who will teach you? Because there's no encouragement. Way forward. Way forward. What is the way forward? The way forward there is that if possible, let the government come back with government teachers colleges and technical colleges, so that with this, if a student is graduating from teachers college, he knows that he's going to College of Education direct, and he knows he will become a teacher. And I believe when you get there, they will test you and see if you're going to make a good teacher or not. If you're not going to, then they move you to another aspect. And secondly, government should also encourage teachers. How? All primary school teachers that doesn't have education, send them to College of Education. Let them go acquire education. Let them go and know the principles of teaching. So I don't think it's just even those ones. Even university lecturers, they should all go and learn. Yes, they should all go. Because that's why if you go to university, those in education are looking at themselves as the only people that are qualified to be called lecturers. Because any other person, you're not a teacher. You're only a lecturer. Yeah, you're only a lecturer. And that's why you see most of the things that, just like she was saying, that teacher only go and give handout. Because even the student was giving handout. That's why he doesn't even know anything. But the basic principle of teaching, there are a lot of things involved in teaching. As a teacher, you need to move around. As a teacher, when you are teaching, you must look at the situation, study the environment. As a teacher, try to know your student by name and their body language. As a teacher, you also need to have a feedback of what you are teaching, whether you are really communicating or not, so that they can be able to understand what you are saying. But if you go to our universities now, handout, go and give handout. Class captain, go and buy textbook. And then he will come. Some will even come and sit down and begin to read the material for the students. And that's it. And then how do you want the student to go to dissect or understand or digest this? So I've seen a secondary school where a teacher brought handout that was given to him in the university. The secondary school. He was teaching the handout in the secondary school. A secondary school. Because he doesn't know anything. Okay. Kasan ba? Idan kana so a karantar maka da ɗa, dole ne ma za a koma daga baya farko daga primary school ko nursery din ma har ma zuwa secondary school kafin a je ga universities din. Don zaka ga in dai har kana son ɗanka ya samu karatu mai kyau, dole sai ka nemi makaranta mai kyau kuma na kuɗi wadda ka san zaka fitar ka bayar. That's the problem. You see, we've commercialized education. There's free education, but we've tried to make it look like everything has to be paid. If you don't pay money, you don't get good education. So that's what's killing us. If everybody that has money, that's the person that's going to make it. To ina ga masu kallo bari mu dan je wajen takaitaccen lokaci wanda idan mun da shirin namu zai dora. A dakacin muna dawa ba da jimawa ba.
da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ɗin ku kuna kallon shirin ina mafita. Kamar da muke magana muna tattaunawa akan ingancin malamai waɗanda suke karantarwa a makarantu daban-daban. Kamar da na faɗa maka ko in ce nake muku magana yadda idan har kana so ɗanka ya samu karantarwar da ya dace to dole sai ka kai shi makarantar kuɗi wadda ko a university ne fa ba za ka kashe wannan kuɗin ɗin ba. Domin a nan ne kaɗai za ka ga akwai class teacher wanda take ko yake studying ɗaliban gabaki ɗaya. Kana a yau idan an zo za a gaya maka abu a game da ɗanka za ce ɗankan nan yana kokari amma yana da saurin mantuwa. To kaga idan ba an karanci ɗan ba za a gane gashi nan ba. Sai ka ga yana kokari yana karatu amma kuma yana da yawan wasa. Sai ka ga daban-daban za a ringa tsara maka gashi nan. That's in private school. Shi ai makarantar kuɗin kenan ai. So, Prof, okay, based on what she said now, ina mafita, let me speak the Hausa myself. To, a nan mafitan shi ne. Ba kowane yake da kuɗi ba fa ku tuna wannan. Ba kowane yake da kuɗi ba. Na biyu, malamin da muke da su na makarantu gwamnati ba dukansu ne kwararre ba. Kwararru malami ba ne. Na ɗaya, waɗanda suke karantawa yadda da na magana a secondary school gudan nawa ne suke da education. Ya kamata kami za a ɗauke ka malami a secondary school minimum qualification naka ya zama NC. Ya zama kana da NC minimum. Amma you can go with degree. But I thank God, na ji akwai lokacin da an ce kamar shi His Excellency Dr. Kifa Sabu ya ce minimum qualification da za a ba mutum a secondary school a ba shi aiki shine masters. Takarar na naji. Haka ne, na ji nima. Na ce to idan haka ne na gode kenan mun da a minimum da za mu ba mutum aiki a college ya zama PhD. Sai wanda ke da PhD. To ka gani idan an karfafa zuwa karatu ma malami da kansu tukuna zai inganta sani yara. Na biyu ba haka kawai inganta sani yara daga wajen malami ba. Iyaye in yaro ya dawo daga gida daga makaranta kuna duba takardunsu abinda an koya musu, kuna bincike wayana ku gani lalle abinda aka koya ma yaro na zo ka zo na me aka koya muku yau to kawo takardun ka mu gani za a dauko takardu a gani to me wannan yaro ya sake maimaita maka. Akwai yayin da suke haka na yau ne ba sun yi karatun ko wasu ba su ma yi su ma ba su yi ba su ma su manta. Sannan kuma Ministry of Education abin da ya kamata su yi musamman shi ne domin ya inganta wannan su samo monetary committee, supervisory committee, wato a zaɓo mutane masu tsoro Allah waɗanda suna da tosai waɗanda suna da imani domin su dinga zagayawa. But Prof, that one is available, but I think they are sleeping. To ba su yi domin in ka je makaranta ma in ka je private school kamar yanzu ka je Rubi ina da yarna da tana karatu 100 da wani abu take biya a university ma 40 da wani abu ne amma ka ga private 100 da wani abu. Sannan kuma malami idan 7:30 ne ana ce 7:30 ne zuwa zaka sami sun zo kami 7:30. Yes. Amma ka je makarantar gwamnati har 10 malami bai zo ba. Dan waɗanda ma sun zo ka sami su a gindita ce ne. Ana hira ba karatawa yara ba. Shi yasa zaka je makarantun gwamnati na kaga yara suna ta wasa ball na yara guje na yaro sallake window a yaga wando tana a fasa nan domin babu malamin da ya dauki lokaci ya karanta domin an san cewa ba abin da zai kudin gwamnati kudin banza ne. To idan za iya sa wannan a nada mutanen da za su bi su fita ba wai tare da sani makaranta ba a zo muku kwaram waye ne na timetable na naku headmaster ko kuma principal kawo timetable a karba timetable a shiga ji waye wannan bayana me yasa waye wannan bayana me yasa kuma a ba su punishment. To ina gani zai gyara amma ba haka ba yara mu a in fact wani da ma yana cewa har yanzu wai yara ba su iya turanci ba. Wani akwai program da na yi a Shimo FM wai yaro yana primary nawa
bai iya primary 6 bai iya turanci ba, har ya gama primary 6 bai iya turanci ba, amma ga yaro yana nursery graduate graduate ma da yawa ba su iya turanci ba. Domin tun daga primary yaro ya tashi da wasa ne, ba monitoring malami, sai lokacin da ya so ya zo malamin ya shiga ma, in masu to sai man ya shiga mai fara ba su labari ne abin da ma bai shafi karatun su. To iri waya na abubuwa ne, kwace ku yi bacci kwace ku yi bacci domin su samu hutu, malami ba sa so a dame su. To ka gani idan mun samu iri waya na abubuwa zai taimaki mu. Na daya a sa malamin duka su koma college su su nema NCE wadanda ba su da shi, wadanda kuma suna da shi su zo muna degree program domin su samu ilmantawa na karantawa mai kyau a matsayin malami. Na biyu, iyayen yaron sun dawo gida, ka kira yaronka in nuna maka abin da aka karanta. Kuma in fact abin da mun iyaye ba mu sani ba shine, kana da yanci idan yaronka ya dawo tun ka tura shi makaranta tun safe har an tashi an dawo, ya dawo gida ce ba abin da aka yi musu yau, kana da yanci ka tambayi malami, ka tambayi principal. A ji a gaya musu na turo yaro na tun safe ya zo ba abin da aka yi mai yasa. It's not empty. It's empty. So kana da wani, amma iyaye nawa za su yi wani abu? Iyaye ma ba mu da lokaci ma yaran mu ma balle mu ce za mu wani abu. To ka gani ko idan mun yi haka zai taimake. Sannan kuma Ministry of Education ita ta da haki sosai akan wani abu, domin in ta tashi sai kowanne makaranta za a yaki. Kuma ana samun malamai waɗanda suke irin suke da certificate na bogi, because kwanan nan kusan last 2 weeks da kuma last week muna yawan yin magana akan waɗanda suke da waɗannan certificate na bogi din nan. Zaka samu yawanci a malamai suna da irin waɗannan certificate da shi aka ba su aiki suke kan amfani da shi. Maimakon ka yi amfani da wannan certificate ka samu aiki, tunda kana aikin koma makarantar man ka yi ilimin sai ka samu certificate na gaskiya, sai ka zo ka replacing da wancan din. Amma yanzu suna nan tirim da ka sani, ba su koma makaranta kuma sun fi shekara aru suna aiki har yanzu. No, when you see that you're encouraging them to do it, but I think as soon as they get the job, verify the result. Yes, dama shi abin da muke fada, idan yaro ko kuma wani za ka ɗauke shi aiki da NCE cewa ya gama college, mu kira da muke shi ne organization ku turo mana takardar, turo mana certificate a ɓoye ba da sanin shi ba, mu za mu tabbatar ku lalle ya karatun ko bai karatu ba. Don jawa ba karatu suke yi ba, mu za mu gaya muku ko yayi ko bai yi ba. Idan yi haka za a samu mutane. Sannan kuma gwamnati yanzu ta koma duk wani malami ya kawo takardun shi yanzu a sake koma ya bincike. Za ku tabbatar da yawa za su bar aiki. Da yawa za su fada, shi ne abin da nake faɗa. That's true. Domin sun san cewa ba sun shigo ne ta wajen hanyar da bai cancanta. Ta window. Wasu ma ta saman kwano. Don za ka samu masu aiki da yawa, wasu sun kai shekara 20 irin na baya, don yanzu kai ya waye ana iya bincike a certificate na mutane. But waɗanda suke nan a baya shi yasa na faɗa kun samu aikin me yasa ba ku koma kun yi ba. To amma har yanzu suna kan amfani da waɗannan certificates din, wanda kuma ba taimakon ƙasa ba ne ga baki ɗaya, wannan koma baya ake samun mutane. Based on what people are saying, I've seen something that happened, that somebody was trying to get a job and he came to me and said that he wants to change his whole names. That he got an opportunity to get a job. I said, where are your papers? He said, this one he wants to use, they're trying to give him somebody's slot. He wants to change his whole name to claim somebody's identity. So you can imagine how bad it is. Yes, it is happening, but we have to be able to break this thing and stop it. It's just the corruption that is happening. So, Prof, you spoke about, let me come back to you. You spoke about parenting and what parents can do at home. Now, we've hit the teachers and seen that this is what they're supposed to do. Give the basic teaching and be there and do the right thing. Now, we'll come back to the parenting. You know, everything starts from home, like Farida said. Parents are the first set of people that give discipline and knowledge and everything to a child. I'm not disputing the fact that at times you see a child that will tell you that mommy will say 1 plus 1 is, mommy will say 2. He said, no, auntie said 3 and auntie is right. So I've seen this kind of thing. But normally, parents have a lot of work. Now, that mommy that is telling the child 1 plus 1, that she's making her understand is doing the right thing. Now, how do we make parents understand that? That even they themselves, they have to intuitive thinking to open up their minds and be able to reach out when their children come up, because that is a source of making them do better. How
do you think you can encourage them to do? Kafin ya bada wannan amsa masu kallo ku dan gafarce mu bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun da zai ba ku amsan kana zamu daura muku lambar waya domin ku shigo ku bada naku gudunmawa a dakacin muna dawo ba da jimawa. da dawa daga hutu takaitaccen lokaci kamar yadda muka alkawarta muku cewa idan mun dawo zai bada amsan kana kuma za mu ɗaura muku numban waya domin ku shigo ku bada naku gudunmawa. Masu kallo ga numban waya bisa akwatin talabijin in ku za ku iya kira domin ku bada naku gudunmawa. Dan Allah duk wanda zai kira ko wacce za ta kira ku dinga masa daga kusa da akwatin talabijin ɗin ko kuma ku rage sautin akwatin talabijin ɗin ku da kyau domin mu ji ku da kyau kuma ku ji mu da kyau idan ba haka ba za mu iya mu fahimci juna ba. To za ku iya fara kira. Muna sauraron ka. To, a nan iyaye su ne ya kamata su fara zama wurin da ya kamata yaro ya fara samu tarbiyya. Amma domin so abun duniya, iyaye da dama ba su da lokaci ma yaransu. Gaskiya ne. Kowai mata a ce mata tana aikin gwamnati, za ta tashi da safe ba ta dawo ba. Sai da yamma wai akwai house girl wanda yake aiki mai lura da yara mai yi ma yara house girl nan kuma wannan kuma ba ta san komai ba sai abin da ita ta iya yi shin ta sannan kuma ke kin dawo maimakon ki duba yaran ki kira su sai ce kin gaji a kuna musu television yara su sai suna kallon television to ta yaya yaro zai samu abin da yake bukata babu iyaye ne ka dawo ka zo nan ka kira yaro ka tambaye shi wannan ka tambaye shi wannan ka tambaye shi wannan in kina tambaya haka nan shi da kanshi zai gane sannan kuma yaro ya yi kuskure ka yi discipline shi amma sa koma ana peti ne na ga inda yaro ya sata bobon da ya so zai tafi makaranta da shi tun da ba ba shi ba sata ne yaro kuma ɗayan nan ya zo na report zuwa mama ga abin da junior ya yi I bought it for him. I bought it for him. But it's not the time to use it. It is not the time. You bought it for him so that he can go to school. Zai tafi da shi a makaranta. Amma yanzu ya ɗauka yana sha a gida. Kuma lokacin da baki yana. That's the first step of wrong step. Wrong step. So irin wayannan iyaye, irin wannan tarbiyya shi yasa yaro ya tashi zai fara ɗauke kaya wai na maman shi ne. Daga ɗaukar na maman shi ko na baban shi. Yan fita waje zai ɗauki na wankulan shi. Daga na kawo shi daga nan zai fara dibi na mutane. Har a ce yaro na ya gaggare mu. Ta yaya yaro zai gaggare ka? Iyaye sun ce yara na sun gaggare mu. Ta yaya yaron ka zai gaggare? Kuma amsar da ta ba ma yayan ta nuna mishi hanyar shi ma. Shi ma so these are the things. Wani lokaci mun iyaye mu muke ba yara zarafi suna yi abin da suke. Suna yi abin da suke. In ba haka ba bai kamata ba. So amma sai iyaye ina kira ni cewa kowa ya samu zarafi ma yara shi. Ka bincike yanzu haka waya su wani yarinyar ta yi girma ta shigo ta ɗauko hansa na 200,000 kai baban salarin kama 40,000 sannan baka tambaye ta ba. That is that. Mun samu kira na farko. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da yammaci. Barkan ku ne, kuna lafiya, yaya aiki ya ɗawainiya? Alhamdulillah, da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Kuna magana ne da Malam Ibrahim ya tau Tomeo daga Adamawa Savannah Sugar Company. To, masha Allah, muna sauraron naka gudumawar. Ko gaskiya gudumawa na shi ne, a gaskiya tsakani da Allah malaman da ake ɗauka yanzu they are not qualified. They are not qualified. Na ga malamin da
primary school ya gama aji bakwai ni din na gama makaranta 1970 na gama primary nawa na je boarding school an tura ni na je an ce zan yi practice na ce musu a tukuna daga baya na mun yanzu haka ina da malaman da muka gama primary school tare yanzu haka suna koyarwa har sun gama sun yi da wayannan da suka koya wa yara ba musu komai ba abin da suka koya musu ba abin da suka koya musu gaskiya ne to tsakani da Allah ya kamata wannan gyara yana daga sama ne ya kamata a kwaro shi daga sama duk wani wanda ya san bai da wani certificate na NCE ya tabbata cewa an da ana amfani da grade 2 da grade 3 da grade 1 yanzu haka tun da NCE ya abin nan ya kamata abin nan na so a yi shafe wannan sosai a tura mai yara wanda za su mutane da za su koya wa yara yanzu haka ina da jikoki na sun kai 5 a makaranta sun gama firamare wala ko rubuta sunan yara ko ba iya ba. It's bad. Ba ka yi ba wannan ina amfani da. Gaskiya ba amfani. Saboda haka to Allah wannan mawdu'in wannan darasi na ku ya min dadi yanzu haka ina karyon ku ni daga lafiya lamun ne a lamun da local government. To masha Allah mun gode sosai da naka gudumawa. Kuma muna fata waɗanda aka yi domin su ji kuma su gyara. Hello. Hello. Barka da warhaka. Ina da babban bako barka da zuwa. Sunana Ahmad Muhammad Kaliya da Kaduna. To babban bako yana amsa. Na amsa. To gaskiya ya tabo mu ya da a matsayina na uba a yanzu ina da yara guda 20. Ina da guda 12 maza, ina da guda 8 mata. Allah ya raya. Ina da graduate guda 3. Ina da wanda sun zana SS guda 3. Ina da kuma wanda sun zana waye guda 3. Ina da wanda sun zana common interest. Masha Allah. To gaskiyar lamari abin da yake faruwa shi ne kamar da abubuwa. Akwai matsala don iyaye. Akwai na malaman makaranta. Yau babu wani babban makaranta yaro idan ya tsaya ya ce zai yi karatu dan Allah da mahaifinsa ko da a zamanin akwai yaƙi da jahilci. Suna da isan yanzu kuma ya yi yaƙi da jahilci. Amma yaro ce zai yi karatu zai. Amma kamar yadda babban bako ya faɗa akwai laifin iyaye. Yadda akwai laifin iyaye. Sannan akwai laifin masu makarantu. Menene laifin masu makarantu? Yau na gina makaranta na shi sa mai tayi na yi komai. Sai idan na tashi zan za a zana jarabawa sai in jigilatin. Ba shi kuɗi da yaran ne su masu maki. Ko kowa kawai. Wani garin da za a turo wanda za su kula sai a ba su kuɗi sai a saya masu yimira sai su yaro ko a fito da wayan shi. Cin hanci ne wannan. Ku kaya mun yadda za a yi karatu. Amma da yake da journalist yanzu fiya kuri. In karanta shorthand. Ba ki karanta shorthand ba. Idan za ka yi journalist a dace a subject ne ka karanta shorthand. Secretarial studies. A yanzu shi babban bako ban sani ba a zamanin shi. Ya yi gwamnati teachers college. An shafe ne ba. Yanzu sai ana sayarwa da private. Ana sayarwa da private wasu yake NCE. Private school ka ji wai an ɗauka an sayar wa NCE. Ana sayar da za a ji aka je kai shekara 2 wai ka NCE. Shi ne ka fito da papers na share ka ji. Ne ka nuna shi ne ka samu. Ba karatu. Wasu da 'ya'yan manyan mutane ba sa yin karatu. Kuɗi kawai. Yaro yana university. Yana da office da aka kama mashi zai gama ya tafi. Ka gaya mu yadda dan talaka bai zama terrorist ba. Allah ya kiyaye. Ka gaya mu yadda dan talaka bai zama terrorist ba. Ku yi hakuri ina babban ba ko bara ba amma ku duba wannan mutum tsakani da Allah ya tsira da sata da dawa ma da waye. Wari sosai ma kuwa. To mun gode sosai da he said something.
these night schools, do they still exist? That adults come to learn to better themselves. Those things were existing then, but I don't think they're still existing. It was a process that even the illiterate becomes. Hello. Okay. Hello, barka da warhaka. Barkan ku da warhaka. Barka dai da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Sunana. Ka rage sautin akwatin talabijin ɗinka. Hello. Rage sautin akwatin talabijin ɗinka. Hello. Ya sautin muna ji. Masu kallon kamar yadda na faɗa ya kamata ce idan kun kira ku ringa rage sautin akwatin talabijin ɗinku domin ku ji mu da kyau mu ma kuma mu ji ku da kyau. Kana kuma duk wanda bai samu daman kira ba zai iya tura da sakon shi insha Allahu za mu karanta idan lokaci ya bada dama. Hello. Hello, salamu alaikum. Rage sautin akwatin talabijin ɗinka ko kuma ka matsa daga kusa da shi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da warhaka. Sannan ku ba ina ma babban bako san da zuwa. Na gode. Yawa sunana Suleiman Tuku daga jihar Benue Makurdi. Barka da shigo a cikin shirin. Sannan ku na ji daɗin wannan program sosai matsalar da yake faruwa a community namu kenan yanzu. Certificate din yawanci ana zuwa a saya ne. Na bogi. Aka saya kuma na bogi. Aka saya kuma a zo malami bai iya komai ba bai san komai a ci a haji ba. Da fatan wannan program din ya yi ko ina. Amin. Yara. Matsalar da muke faruwa da shi kenan. Kawai ana shiga makarantar ne a fita amma ba komai da ake dauka saboda malaman ba nagartattu malamai ba ne. Kuma ba su ran Allah zuciyarsu. Allah ya taimaki manyan baki kuma wannan session Allah ya sa albarka ciki. Allah ya bunƙasa wannan ga. Amin. Mun gode sosai. Mun gode sosai da na. Prof, you've touched the lives of people. So as you are saying, you see, okay, there's another caller. Okay, so the issue is that you have seen that the standard has fallen. You are in the system. Is there no way that you can bring yourselves together? You know, you do seminars, you do sensitization, reach out to those. Masu kallo sai ku dan gafarce mu duba da yanayin na'ura. Muna sauraron ka. So, you see, MBTE ita ce supervisory body na polytechnic. And then, even when they want to come for accreditation too, the same thing applies. NCC kuma ita ce na College of Education. The same thing. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina ga kece kira na karshe wadda za mu ɗauka duba da yanayin lokaci. Da wa muke magana kuma daga ina ke kira? Kuna magana da Salmat Ibrahim ne daga garin Benue, jihar Makurdi. To, masha Allah ya Benue. Ko kuma ce ya Makurdi? Lafiya kalauya, muna bako barka da zuwa. Sannu, mun gode. Muna sauraron naki gudumawar.
Gaskiya ne, wallahi abin da yake faruwa kenan a jihar Makurdi. Sai ka ga titoci a ɗauke su a aiki ba abin da suka sani. Ba su da takardar ND ko HNE balantana ma digiri, ana ɗaukar sakandiriya ba da ba abin da suka sani. Shi ne muke so don Allah da Annabi ku yi kira ga mutane a dinga gyarawa, gaskiya a dinga zuwa makaranta ana karatu kafin a dinga ɗaukar malamai, saboda 'ya'yan yanzu ba abin da suke koya balle saboda iyayen ba su malaman kai ba su san komai ba. To masha da Allah abin da ya sa kira ku yi kira ga jagorori. Mun gode sosai, muna fata waɗanda aka yi domin su ji kuma su gyara. Muna sauraron ka. To colleges ma, in fact I remember and I'm cheating. You must do what is right. You must do what is right. But doing what is right is a problem. Just like one of the callers says, Malamin private school, su suka gina su. And he want kudi, yana son kudi. He want money. He must see how he can return yara. Dole yara su ci jarabawa sentence. And kuma kamar da ci jarabawa sentence, he has to bribe. He has to spend. That's why we have what they call special centers. And that's why yana magana ba da handset. Handset da ake bayar na, that what abin an gaya min, I'm not sure. I was told cewa there are websites for WAEC, there are websites for NECO, there are websites for JAM. That if you subscribe, the result, the answers are there when you enter. And that's why they allow those students that have paid and subscribed, they go in with their handset in the exam hall. That's serious. So that with this, they can get whatever they want. And this kind of students, when they come to higher institution, it becomes a problem. Since we don't have the website. So they must see how they can cheat, go in with some irrelevant material. Definitely. Because giving you certificate is based on learning and character. Yeah. So when your character is not good, Especially I character. cannot give you the certificate. Za mu sake gayyatan ka domin karasa don maganganun suna da yawa. To masu kallon ina ga da wannan bari mu karkare tabarman shirin namu duba da Sanusi Abubakar abokin aiki haske maganin duhu.